again about marriage proposal. Okay, and in the last time what we did was the fact that we know कि Lomov had come to propose Natalia, and they got into a fight where they started discussing about land. One said this land is mine, the other said this land is mine. One said that this land was given to you for your farmers to grow crops, and in return you would give us bricks. Okay, and that deal was over 40 years. The deal was for 40 years. The deal got over, and still you are using that land. And obviously Natalia gets very angry and calls his father Chokov to talk to Lomov. Okay, and today we will continue with the thing. The marriage, the Lomov had come with a simple thing to marry Natalia, and they got into a fight. Lomov. But Stefan Stepnova, how can they be yours? Please be reasonable, man. My aunt's grandmother gave the meadows for temporary and free use for your grandfather's peasants. The peasants used the land for 40 years and got accustomed to it as if it was their own. But what happened was, excuse me, you have forgotten the peasants didn't pay your grandmother and all that, because the meadows were in dispute and so on, and now every dog in the village knows that they are ours. It means that you haven't seen the survey plans. So Lomov says that you know that I know Choknov for sure. Okay, that land belonged to ours, and we had given you that land for your peasants to use. Okay, for your farmers, peasants એટલે farmers. We had given that land to you for your farmers to use it. Okay, and they got used to. They got used to that land, and even after the deal got over, they were still using that land. એટલે what is Lomov trying to say? Okay, Lomov is trying to tell Stefan Stepnova that is Choknov. Okay, he's saying that you also know, I also know કે 40 વર્ષ માટે લેન્ડ યુઝ કરવા માટે આપ્યું હતું. ઓકે, અને પછી તારા ફાર્મર્સ એટલા યુઝ ટુ થઈ ગયા ઈ ફાર્મને યુઝ કરવા માટે કે ઈ લોકો ભૂલી ગયા કે ઈ ડીલ ખાલી 40 years સુધી હતી. So Choknov says, excuse me, you have forgotten that the peasants didn't pay your grandmother and all that, because the meadows were in dispute and so on, and now every dog in the village knows that they are ours. It seems that you haven't seen the survey plan. So Choknov says that, excuse me, okay, what are you talking about? This is all nonsense that you're talking about. Your grandmother never paid the farmers, and now everybody in the village knows that those meadows are actually ours. ઓકે, સો ચકનવ કહે છે કે ઈ ફાર્મરને, ઈ લોકો જે ખેડૂત છે એને તમે પૈસા નહોતા આપતા. ઓકે, અને બધાને હવે ગામડામાં ખબર છે કે ઈ લેન્ડ અમારું છે. તે સર્વે પ્લાન નથી જોયો? Lomov, I'll prove you that they are mine. You won't prove it. I shall. Why yell like that? You won't prove anything by yelling. I don't want anything of yours and don't intend to give up anything of mine. Why should I? And furthermore, if you intend to go on arguing about it, I would just as soon give the meadows over to the peasants and let you have them. So there. I don't understand. How do you have the right to give away somebody else's land? So now you see that this whole fight now turns from Lomov to Natalia to Lomov and Choknov. So what happens is that Lomov says that I will prove it to you that those land is ours. So Choknov says that you won't be able to prove it. So Lomov says I will be able to prove it, and I will prove it to you that land actually belongs to me. So Choknov says that, look, why are you yelling? Yelling meaning why are you shouting? Why are you screaming so much? By screaming so much, by yelling so much, by talking loudly, you are not going to prove anything. The fact remains the same that land is ours. Okay, and he says that I don't intend એટલે કે મારી કોઈ ઈચ્છા નથી કે તારી વસ્તુ હું રાખું, અને મારે કોઈ ઈચ્છા નથી કે મારી વસ્તુ હું તને આપું. Okay, and he says that even if you want the meadows, you take the meadows, he says that, you know, it's for me, I will rather give those meadows to my farmers than giving it to you, because now I know that you are a big liar. So instead of giving you the meadows, instead of giving you the land, I would rather give that land to the farmers.
I don't understand. How do you have the right to give away somebody else's land? So Lamov says कि तारी पासे you don't have the right to give away the land to anybody else. So you know that now the fight is shifted from Natalia અને Lamov થી Lamov અને Chekhnov થી. So Chekhnov એમ કહે છે કે તું પ્રૂવ જ નહીં કરી શક કે એ લેન્ડ તારું છે. So Lamov કહે છે કે હું પ્રૂવ કરીને દેખાડીશ કે એ લેન્ડ મારું જ છે. So Chekhnov કહે છે કે તું ગુસ્સામાં આટલું રાડો કેમ પાડો છો? રાડો પાડવાથી તું કઈ વસ્તુ પ્રૂવ નથી કરવાનો. રાડો પાડવાથી એ જે વસ્તુ હતી તારી નથી થઈ જવાની. સો Chekhnov એમ કહે છે કે મારી જે વસ્તુ છે એ હું તને નહીં આપું અને તારી વસ્તુ મારે લેવાનો કોઈ ઈરાદો નથી. તને મિડોઝ દેવા કરતાં હું મારા ગરીબ ફાર્મર્સને મિડો દઈ દઈશ, એ લેન્ડ આપી દઈશ, એ જમીન આપી દઈશ. ઓકે, તને જમીન દેવા કરતાં હું એ ફાર્મર્સને જમીન આપી દઈશ કેમ કે તું એક બહુ મોટો ખોટાળો છો. સો Lamov કહે છે કે તું મારી વસ્તુ કોઈક બીજાને કેમ આપી શક? ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ ટિપિકલ ફાઇટ દેટ ઇઝ હેપનિંગ. I will decide whether I have a right or not because young man, I am not used to being spoken to in the tone of voice and so on and all that. I, young man, am many years your senior, so I ask you to speak to me without getting yourself into a state and so on. No, you think I am a fool and you want to take advantage. You call my land yours and then you want me to talk to you calmly and politely. Good neighbors don't behave like that, Stepan Stepanovich. You're not a neighbor, you're a land grabber. What's that? What did you say? Papa, send the movers out of the meadow at once. What did you say, sir? Oxen meadows are ours and I will never give them up. Never, ever, ever. We will see. I'll have the matter taken to the court and we will see who it belongs to. So Chekhnov tells Lamov that this is not the way you should talk to me. I am an old man. I am many years senior to you. I am elder to you. As an elder, you should lower your voice. You should lower your tone of talking. And I have been your neighbor. This is not the way you treat your neighbor. This is not the way you treat an old man. I am many years elder to you. So Lamov says, look, I don't care about the respect and all that thing because you are a liar and you are telling that my land is yours. So I don't care about the respect. I don't care whether you are a good neighbor or not, or whether you are a nice person or not. I don't care about that. Okay, all I care is about my meadows. And what is he say? તું ભલે ઉંમરમાં મારી કરતા મોટો હો પણ તું એક land grabber છો. Land grabber એટલે મારો land લઈ લીધું છે literally. So Chekhnov છે એ Lamovને એમ કહે છે કે હું તારી કરતાં ઉંમરમાં ઘણો મોટો છું, હું તારી કરતાં વધારે એક્સપિરિયન્સ પર્સન છું, હું તારો નેબર છું. આવી રીતના વાત કરવાનો તારી પાસે કોઈ અધિકાર કે કોઈ રાઇટ નથી કેમ કે હું એક ઓલ્ડ પર્સન છું. તો તારે મારી હારે આવી રીતના ન વાત કરવી જોઈએ, તારે મારી હારે રિસ્પેક્ટથી વાત કરવી જોઈએ. સો Lamov કહે છે હું તારી હારે શું કરવા રિસ્પેક્ટથી વાત કરું? તે તો મારું લેન્ડ તું તારું કહે છો. તો રિસ્પેક્ટની વાત તો આવતી જ નથી. અને આ બધું નાટક કે આઈ ડોન્ટ લાઇક ઇટ, એ લેન્ડ મારું છે અને એ મારું જ રહેશે. ઓકે, ધીસ ઇઝ વોટ Lamov સેઝ. નો યુ થિંક આઈ એમ અ ફૂલ એન્ડ યુ વોન્ટ ટુ ટેક what's that? What did Papa send the movers out of the meadow at once? So what happens? જે નટાલિયા છે, okay, she tells her father that Papa, જે farmers આપણા meadows માં કામ કરે છે, tell them to leave that land and go away right now. Okay, so what is Natalia saying? Natalia એમ કહે છે કે અત્યારના આપણા જે farmers છે જે એ land ઉપર કામ કરે છે એ farmers ને આપણે કહી દઈએ કે એ land અત્યારના નીકળી જાય. So Chekhnov is saying, what did you call me? Did you call me a land grabber? તું મને land grabber કહે છો? તું એમ કહે છો કે મેં તારું land છીની લીધું છે? So Lamov says that after that Natalia says that land is ours and we will never ever ever give it up. Okay, so Natalia tells Lamov that piece of land is ours and we are never ever going to give up that land of ours. So Lamov says, we will see. I'll take this matter to the court. You come to the court and fight with me in the court. Chekhnov, to court? You go ahead, can take it to court and all that. By all means do. I know you are just looking for a chance to go to court and so on.
All your people were like that. Your family is famous for suing everyone, anybody and everyone. So Chakna says, you want to go to court? Go to court. I don't care, you want to go to court? Go to court. And he says, it looks like you want to go to court, okay? And he says, your family is very famous in suing people. Suing એટલે blaming people for things, putting all cases on people. And I know that your family was very, very famous for all that thing, and you are also a part of that family, so you are also going to do that. So ચકનાવ લમાવને એમ કહે છે કે તારે કોર્ટે જવું છે, જા બેટા તું જા, તારે કોર્ટે જવું છે બેટા તું જા કોર્ટે. અને એ કેમ કહે છે કે આઈ વિલ ઓલ્સો સી કે તું આ કેસ કેવી રીતના જીતો છો, ઓકે. અને એ કહે છે કે તારી ફેમિલી હારે આ જ પ્રોબ્લેમ હતો, કાંઈ પણ થાય તો બધી વાતમાં કોર્ટ કોર્ટ કોર્ટ, અને બધાને બધી વસ્તુ માટે એ લોકો બ્લેમ કરતા, આરોપ નાખતા, અને બધાને એ લોકો કોર્ટમાં જ લઈ જતા. તો તારે કોર્ટમાં જવું છે તો તું કોર્ટમાં જા. Keep my family out of this. The Lamau has always been an honorable, law-abiding people, not like some I won't mention, like your grandfather who was arrested for embezzlement, for instance. Okay? So what happens is, Lamau says, keep my family out of this matter, keep my family out of this whole thing, okay? We all know that my family is a very respectable family. We follow the rules. We follow the rules and regulation. Unlike your grandfather who was arrested and sent to court for embezzlement. Embezzlement no meaning હું તમને ગ્રુપમાં મોકલી આપીશ, ઓકે. સો વોટ હેપન્સ ઇઝ કે લમાવ એમ કહે છે કે મારી ફેમિલીને વચ્ચે ન લાવ. મારી ફેમિલી બહુ જ રિસ્પેક્ટેડ લોકો હતા, અને એ લોકો બધા રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ ફોલો કરવાવાળા લોકો હતા. ક્રિમિનલ્સ કોણ હતા એ તો અમને ખબર છે. તારા ગ્રાન્ડફાધરને અરેસ્ટ કર્યા હતા એમ્બેઝમેન્ટ માટે. એમ્બેઝમેન્ટનું મિનિંગ હું તમને ગ્રુપમાં મોકલી દઈશ. Natalia, you Lamaus are crazy, all of you, all. So Chakna says ki you Lamaus are all crazy. So Natalia says, yes, all of you all are crazy, all. Chakna, your grandfather was nothing more than a drunk, and your younger aunt Nastalia Mihailova ran away with an architect. That's right, an architect, and so on. So Chakna says that don't go on my family. Your grandfather was also not Sida Sada. Your grandfather was a drunkard એટલે દારૂડિયો હતો. અને જે તારી સૌથી યંગ આંટ હતી, તે તારી સૌથી જે નાની ફૈબા હતા, એ એક આર્કિટેક્ટ હારે ભાગી ગયા, ઓકે. So look what you are talking about. You are saying your family is perfect. Your family is not perfect. So Chakna now tells that don't think that your family is perfect. Your grandfather was a તારા ગ્રાન્ડફાધર દારૂડિયા હતા, તારા ગ્રાન્ડફાધર બહુ જ દારૂ પીતા, અને જે તારી સૌથી નાની ફૈબા હતી એ એક આર્કિટેક્ટ, ઓકે. એક આર્કિટેક્ટ એટલે ખબર ને જે લોકો ઘર वर બનાવે, એની હારે એ ભાગી ગઈ હતી. એન્ડ યોર મધર વોઝ અ હંચબેક. Oh my god, something is pulling in inside, my head is pounding, I need water. So Lamau says that your mother was a hunchback, okay. Hunchback no meaning hai, I'll give it to you. So Lamau says that your mother was a hunchback, and then suddenly he gets a pull in the heart and he says, oh my god, there's something pulling in my heart, okay, please give me water, please give me water. So Lamau એમ કહે છે કે તારી માં એક હંચબેક હતી, અને પછી સડનલી એને છાતીમાં દુખો આવે છે, અને એમ કહે છે પ્લીઝ મને પાણી આપો. Chakna, your father was a gambler and a cheat, okay. હવે they don't care whether Lamau is sick or not, okay. Chakna says your father was a gambler એટલે જુવારી હતો, and he was a big cheater. Natalia, and your aunt was a gossip and a backbiter. So Natalia says कि तारी मम्मी ने एक बीजानी चुगली करवी बહુ ગમતી, સોરી તારા આંટીને, ઓકે, તારા ફઈબાને ચુગલી કરવી બહુ ગમતી, અને લોકોને વાહામાં છૂરે ઘસેરવો બી ગમતો. એટલે છૂરે ઘસેરવો એટલે કોકનું ટ્રસ્ટ બ્રેક કરવું, ઓકે. દેટ ઇઝ કોલ્ડ પીઠ પીછે છુરી વગાડવી, ઓકે. દેટ ઇઝ કોલ્ડ કોકનો ટ્રસ્ટ, કોકનો વિશ્વાસ તોડવો. So Natalia tells Lamov કે તારી આંટી જે હતી, ઓકે, એને તો બહુ જ તે બધા લોકોને ચુગલી કરવી ગમતી, અને જે તારા અને બેકબાઇટર હતી. બેકબાઇટર એટલે બધાનો ટ્રસ્ટ, બધાનો વિશ્વાસ તોડતી. My left foot is paralyzed, you are a snake, and oh my heart, and it's an open secret that before the last elections you bribed. My eyes are gone blurry. Oh, where's my hat? So Lamau says that my left foot, okay, left foot is paralyzed. Paralyzed એટલે જકડાઈ ગયો છે, હલી નથી શકતો. And Lamau tells Natalia that you are a snake. Snake એટલે તું સાપ છો, સાપ, okay. Oh my head,
Okay, and then he says, oh my god, my head is also hurting, my left foot is also paralyzed એટલે મારો left foot అయితే જામી ગયો છે. And Lomov tells Choknov that we all know that in last elections, જ્યારે ઇલેક્શન થયા હતા, જ્યારે વોટિંગ થઈ હતી, ત્યારે તે બ્રાઇબ કરાયું હતું. બ્રાઇબ એટલે લોકોને પૈસા ખવડાવ્યા હતા જીતવા માટે. ઓકે, and then he says my eyes are gone blurry. Blurry એટલે મારી આંખોમાં ઝાંક થઈ છે. મારી hat ક્યાં છે? Where is my hat? It's low, it's dishonest, it's mean. So Natalia says, how can you fall so low? How can you be so dishonest? How can you lie? Choknov, and you are a miraculous two-faced liar. Yes. So Choknov says कि तू एक बहुत मोटो खोटाड़ो छो, खोटो छो. Here's my hat, my heart which way? Where's the door? Oh, I think I am dying. My foot is quite numb. So Lomov says, where is my hat? I need to go out right now. Okay, and he goes for the door and he says, I think I'm dying, I'm going to die. My foot is numb, my heart is hurting, my eyes are blurry, I'm going to die. Choknov, and don't set foot in this house again. Take it the court, we will see. He can go to hell, creep, crook. So Choknov, he goes outside, okay, and Choknov says, don't you dare enter that court. And Natalia said, if you want, take this matter to the court, we don't care, we are ready to fight to you. Okay, and Choknov tells, go to hell, I don't care. And then they both say, he's a creep, he's a crook, ગાળો છે. ઓકે, creep અને crook એટલે ગાળો છે. તો એ લોકો લમોવને ગાળો આપે છે. હવે obviously you know that suddenly લમોવ એ લોકોને એમ કહે છે કે મને ખબર છે કે છેલ્લા ઇલેક્શન્સમાં તે ખોટા પૈસા ખવડાવીને જીત્યો હતો. ઓકે, ચકનોવને કહે છે. અને નટાલિયાને એમ કહે છે કે તું બહુ મોટી સાપ છો. ત્યારે જ એને હાર્ટમાં દુખવું આવે છે અને એને દુખતું હોય છે અને he is trying to tell them that I am falling sick, I am going to die, this is the time, I am dying, but nobody is listening to him, and he goes outside and he runs to his house. Okay, he goes to his house and obviously his condition is very, very bad. Natalia and Choknov call him creep, crook and all those things. Natalia Stepnova, the monster finds, first he takes our land and then he has the check to abuse us, and to think that upstart, that monkey's brain has confounded nerve to make a proposal, and so that a proposal. What proposal? Oh, why he came here to propose you? Propose me? Why didn't you tell me about that before? That's why he was dressed up in a silly suit and all that. The stuffed sausage. He came to propose me. Oh my God, bring him back. Oh my God, get him back. Oh my God, God, please make him come back. So now Natalia says he's such a monster. First he's coming to our house. He's telling us in our house only that land is his, and then he's abusing us એટલે ગાળો આપે છે. મને સ્નેક કહે છે, તમને આવું બધું ખોટા ખોટા શબ્દો કહે છે. What is this behavior? So Choknov says that obviously he didn't even come to the house. He came here to propose to you, and I don't know how did this topic start. So Natalia says, wait, he came here to propose me for marriage? So Choknov says, yeah, that is why he was wearing that suit. He came here to propose you. So Natalia says, oh my God, he came to propose me. Please bring him back. Please bring him back. Okay. So Natalia Choknov એના ફાધરને એમ કહે છે કે એક તો પહેલાં એને આપણા ઘરે આવવાની હિંમત, આપણા ઘરે આવીને આપણું લેન્ડ એનું કહે છે, આપણને ગાળો આપે છે, એટલી એની હિંમત કેમ થઈ શકે? તો ચોકનવ કહે છે હા, એની ઉપરથી એને તને પ્રપોઝ બી કરવું હતું. તો નટાલિયા કહે છે એને મને પ્રપોઝ કરવું હતું? તો ચોકનવ કહે છે હા, એટલે તો એ ઓલો સૂટ વૂટ પહેરીને આવ્યો હતો. તો નટાલિયા કહે છે ઓ માય ગોડ, પ્લીઝ એને પાછો લાવો, પ્લીઝ 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 બ્રિંગ હિમ બેક. Make him who come back, quick go get him. What's that? What's the matter with you? Oh, what I have done, fool. I will hang myself, I'll shoot myself, I'll hang myself, then I'll shoot myself. I'm going to die, get him. Don't yell, I'm going. What have they done to me? Oh, make him come back, please. He's coming back and all that and so on. Talk to him yourself this time, I leave it to you and all that and so on. Get him. So Natalia says, quick, go fast and go tell him to come back, please, tell him to come back, okay? So Choknov says, are you mad? If I will hang myself, then I will shoot myself, then I will first shoot myself and hang myself. Basically he's trying to say kill myself if you are going to marry that Lomov. So Natalia says, I don't care about all these things, please go and call him back, okay? So Choknov goes and he is going to call Lomov back, but he tells Natalia, this time you will talk to him, this time you will convince him, whatever you want to talk to him, you will talk to him. So
સો નટાલિયા ટેલ્સ ચકનોવ એના ફાધરને કે છે પ્લીઝ 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 એને પાછો લઈ આવો પ્લીઝ, આઈ વોન્ટ ટુ મેરી હિમ, આઈ વોન્ટ ટુ ગેટ મેરીડ ટુ હિમ. સો ચકનોવ કહે હે ભગવાન, આની કરતાં તો હું મરી જાઉં તો સારું છે. ઓકે, કાં તો હું ટીંગાઈને મરી જઈશ, કાં તો હું પોતાની સેલ્ફને શૂટ કરી દઈશ. સો નટાલિયા કહે છે પ્લીઝ સ્ટોપ ઓલ દેટ નોનસેન્સ, ગો એન્ડ કોલ હિમ, ગો એન્ડ કોલ હિમ. સો ચકનોવ એમ કહે છે નટાલિયાને કે જો તારે જે કરવું હોય કર, પણ આ વખતે તું બધી વાત કરજે, હું એની હારે કાંઈ વાત નહીં કરું. સો Natalia agrees and says go call him.